السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم اخوكم بسام من قناة جيم اوفر التابع محل جيم اوفر. واليوم بنكمل سلسلة تختيم هيفي رين المطر الغزير الحلقة التاسعة ان شاء الله تعالى. اللي ما شاف الحلقة الثامنة اذا طار رقم 8 فوق. المهم في الحلقة اللي فاتت اللي صار انه ايثن سوى المهمة الثانية من المهمات اللي المجرم يبغى يسويها، ورحنا محطة الكهرباء وبعدين جات ماديسون وانقذته لانه تعور الرجال. فالحين بنكمل محل ما وقفنا. بسم الله نبدأ. احنا في مركز الشرطة. هذا اللي مسكوه جايدن وبليك اللي مسكوه، قاعد جايدن يجري وراه مسكوه. We checked out his statement. He has an alibi for at least 3 of the murders. Fuck, that bastard was a perfect fit. Shit! بليك حاقد كان يبي يحط عليه التهمة انه هو الاورجامي كيلر. Ash? Okay. Sean Moss's mother's here. She'd like to speak with you. اوه زوجة ايثن شان جات قسم الشرطة. لا تتبلى عليه. The middle of the night. It was pouring down. Ethan came home completely drenched at about 3. يعني تقول قبل كم شهر كان في مطر غزير وإيثن رجع البيت وكل أمه مطر. He spoke about drowning, the rain. He didn't make any sense. وقاعد يتكلم على غرق ومطر ما كلامه ما كان مفهوم. Something in his eyes. As if it wasn't really him. There may be no connection, but the next day there was that announcement about another victim of the origami killer. جينا الحين كلامه حلو. هي قاعد تقول لما رجع البيت كان كل أمه مطر. ثاني اليوم الثاني أعلنوا في التلفزيون إنه لقوا طفل مذبوح. في دحين زي اللي شاك في زوجه فقاعد يقول تكفون جيبوا ولدي دوروا عليه. I'm Police Lieutenant Carter Blake. This is Agent الحين بليك وجايدن راحوا للدكتور حق ايثن. We'd like to ask you a few questions about him. I'm sorry. That's impossible. It's impossible. I beg your pardon. يبغى معلومات دي عن الدكتور حقي. Under no circumstances. هو دحين قاعد يقول له انه تحت اي ظروف ما اقدر اعطيكم اي معلومات عن المرضى اللي يجون. ما حتكلم ما لي صلاح. I'm sorry. I can't help you. And now I must ask you to leave. You need to cooperate for your own sake. برضو ما لي صلاح، خلي بليك يتصرف. Are you threatening me? I'm just giving you some free الدكتور قاعد يقول انت قاعد advice, تهددني. I suggest you take it. يمديني اوقف بليك، يمديني اقنع الدكتور، يمديني اسيب ما اسوي ولا شيء، فما حسوي ولا شيء. I am going to call the police and make a complaint about your behavior. تكلم البوليس واحنا الشرطة. Doctor, you are really pushing my buttons. The only thing I'm interested in is saving that kid's life. So, you're gonna be a good boy and tell me what I want to know, or I am really gonna lose my temper. ما لي صلاح. Let go of me. You have no right. خلي بليك يتصرف. Oh, really? I am the one who decides what is right and wrong. And I've just decided that you are wrong, Doctor. هم يبيبوا معلومات عن إيثن والدكتور هو الوحيد اللي عنده المعلومات. Come on, Doc. There's an easy way and a hard way. It's your fucking choice. أيوه. ما لي صلاح. أنا بتفرج بس. نتف وجهه. نبى ناخذ معلومات من الرجال. قاعد يقول لي قسم ما أعلم عن المعلومات عن المرضى حقوني. إيش اللي صلاح؟ نتفوا. يمدينا أتدخل. يا شباب شوفوا القرارات في حوالين راسي. يمدينا أتدخل بس ما بتدخل. ما لي صلاح. خلوا ينتفوا.
Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. Sort of morbid neurosis. الحين قاعد يعلمهم عن ايش في ايثن. He is haunted by visions of drowning bodies. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. ايوه هلا والله. قال لهم انه هذه لقيناها طايحة من جيبه، فهتصير مشاكل الله يستر. فشكلهم دحين شاكين هم بإيثن مارس. ليه؟ لأن زوجته جات بلغت عليه، الدكتور قال أنا لقيت الأورجامي في يده، لقاها طايحة محل ما كان قاعد، فالله يستر. فهم الحين شاكين بإيثن أكيد. باد كاب جاتني تروفي. Ash, I want you to assign every available man to finding Ethan Mars. I want a man outside his place day and night. Notify all agencies to start looking for him. I want you to keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminals. I want every cop in the city on his ass, so that if he moves, we know about it. Yes, Ethan Mars is the origami killer. أوه خلاص بليك قرر إنه إيثن مارس هو القاتل. فهذا شيء كبير. كيف قاتل ومسكين قاعد يروح يمشي عكس الخط السريع ويتكهرب. اوكي بنلعب سكتش البي. ليش هذا محل جولف؟ شوف كيف ادوار، شكله فوق السطوح. I wonder what we're going to talk about. Nice shot. Thank you. Please come in, Mr. Shelby. Would you care for a coffee? Oh, no thanks. Do you play? I tried once, but I think the owner of the course is still looking for me. It's an interesting sport. It requires strength, but also a cool head and absolute precision. Would you care to hit a few balls with me? There's no danger of damaging the greens here. Okay. Take off your jacket and grab a club. اوكي يبغاني العب معاه. شو النظارات هذه؟ The balls are in that basket. اوكي يلا نلعب جولف. The most important thing is to grip the club correctly. When you feel ready, you swing. اوكي نثبت رجولي، نمسك الكلب زين. اوبا Oh, impressive. You seem to have a knack for it. beginner luck. Beginner's luck. قلت زيه. قلدني. I'm assuming you didn't invite me here just to play golf, Mr. Kramer. اوه مستر كريمر. هذا شكله ابو I hear you've been asking questions about ابو my الولد son. اللي دخلنا بيته في الحلقة السابعة. That's right. I هذا want to know شكله if Gordy أبوه. is linked to the origami killer case in any way. هو قاعد يقول له ليش جيتوا؟ هو قاعد يقول انا بس بشوف اذا ولدك مربوط في القضية بأي حاجة ولا لا. اوكي خلينا نلعب جولف. My son had nothing to do with that sordid case. Well, then he has nothing to fear from my investigation. الأبو قاعد يقول له يعني ولدي ما له صلاح ترى في القضية حقتك. فشلبي قال له You have no business investigating ما my في شيء son. I تخاف told you he منه. had nothing to do with it. he had nothing to do with it يعني ما له صلاح في القضية اللي انت قاعد تدورها. فشلبي زي اللي قاعد يقنع. With all due respect, Mr. Kramer, it's up to me to decide who I want to investigate. كبير يا شلبي. قاعد يقول له يعني الأمر راجع لي إنه أنا أحقق مع مين وأسأل مين، كل شيء راجع لي، أنت مالك صلاح. I'm an influential man, Mr. Shelby.
And I pay very well for loyalty. Are you trying to buy me? Let's just say I'm trying to show you where your interest lies. يبي يرشيني الرجال. How much do you want to leave my son alone? I think you misunderstood me. I don't play that game. Don't go near my son, Mr. Shelby. If you do, you'll regret it. Have a nice day, Mr. Kramer. هددني. يقول إذا قربت من الولدي في شيء ما حيرضيك حيصير. حقد الرجال. يبي يرشيني قال. كبير والله شلبي. يقول له ترشي مين يا عمي ترشي مين. اوكي رجعنا لإيثن مارس. حلوة تعب تفاصيل الوجه. شنب وخشم عيون حواجب فلة. اوكي شكرا. الحين بنسوي المهمة الثالثة. هذا هو العنوان شكله اللي قال لي عليه. اظن الورقة كانت على شكل سحلية خضراء، بعدين كان جوا مكتوب العنوان، فهو كذا يعرف العنوان. وخر. اوكي عمارة مهجورة فيها فيران، فيها اشياء مرمية في الارض. Sean? ايش هذه الاشياء؟ Porcelain lizards? They look new. Out of place with the rest of this old beat up stuff. اوكي خلينا نحطها. اها في شيء جوا. اوه مفتاح شيل. لو شوف حتى الباب مرسوم عليه رسمة السحلية الخضراء. شو يبغاني اسوي؟ بيت مهجور باين. ايش هذا ايباد؟ بيت مهجور وايباد محطوط على الطاولة. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward. واو. المهمة الثالثة يا شباب، يبغوني اقطع اصبعي الصغير هذا حق يدي قدام الكاميرا عشان يعطوني جائزة. يعني شكله كرت عشان اعرف العنوان حق ولدي. من جدهم ذولا. no choice. I have to go through with it. I have no choice, for Sean's sake. اوف اما بقطع يدي بالسطورة. حطه. اوكي. لا تقعد لا تقعد. لا قوم. ايش هذا؟ بالزرادية. وش ذا فاس؟ You have 4 minutes and 30 باقي 4 seconds دقائق ونص. left. بالمنشار بشيل كل شيء.
بعدين اقرر. ايش هذا؟ موس؟ هذه ايش؟ حديدة. اوكي حطوها على النار شكله، يعني بعد مقطع يدي عشان ما اقعد انزف زي كذا. لا شيلها. باقي 4 دقايق. شايفين الكاميرا تورينا على البوتاجاز. خلنا نروح على البوتاجاز نشوف ايش عنده. لازم نولعها. اوكي ولعت. باقي 4 دقايق صح؟ ايش هذا البطل؟ عشان يخفف الألم. ايش بقي في المغسلة؟ ايش في هنا؟ You have 3 minutes and 30 seconds left. اهدي. كمان انتم مهمتكم ده غريبة، تبغون اقطع يدي قدام الكاميرا؟ مو اقطع يدي، يبغون اقطع مقص. يبغون اقطع اصبعي. ما ادري ايش اسمه، الخنصر ما ادري والله ايش اسمه. ما غسل يدي. اوكي. I might just be able to get through this if I make the right choices. There's gotta be a way to do this. خلينا نشرب شوية. You have 3 باقي 3 minutes دقايق. left. اشرب. كمان. خلاص. اوكي. نحط هذا. شوفوني الشاشة بدأت تغبش. سكر الرجال. اوكي حطينا على يدنا. اوكي بايش اقطع؟ منشار، سطور، مقص، زرادية، فاس. اقطع بالمقص. تقدرين تسمعون اللي اسمعه؟ قلبه قاعد يدق بسرعة. اليد قاعد تهز بجنونه. دوت. قلبي قاعد يدق يا عيال. الله يستر. يبغون اقطع اصبعي. حسبي الله عليكم. You can do it جون. ايثن مدري. بسم الله. 1 2 ثاني. خواف. يمديك. لازم ننقذ شان يا ايثن. قطع يده. يدي.
شغال على اصبع وما انقطع. تسمعونه كيف يبكي؟ بعرف كيف جابوا صوته، يعني قاعدوا يعذبونه من جد، قصوا صباعه من جد، كان قاعد يصيح. Under the desk. دقيقة الله يحرق وجهك. مسكين طول الوقت كانت هنا. والله من جد يا شباب هذه من افضل الالعاب اللي لعبتها في حياتي من كل النواحي، ادوار، اصوات، جرافيك، قصة، ايش تبغى احلى من كذا؟ الاصوات رهيبة. شفتوا كيف صوته المصباح قاعد ينقطع؟ مسكين مو قادر يوقف كمان. شفتوا المويه واصلة يعني داخل خلاص يعني عند رقبته. في امل ان انقذ شان، اسوي اي شيء عشان انقذ ولدي. والله مهمة خطيرة. واو، بغيت اصيح لما كان قاعد يبكي. اوكي الحين بنلعب بيج ماديسون. يا الله صوته الى الحين في راسي وهو قاعد يصيح. بوتشر جبت تروفي. اظن التروفي هذه ما تجيبها الا اذا قطعت يدك، يا الزرادية او المقص او المشرط. اوكي هذول قاعدين يراقبون. هذه سيارتي. That's affirmative, Lieutenant. We're in position. Perfect. Nobody moves until I give the signal. Is that clear? We nail him as soon as he sets foot outside. Right, Lieutenant. Lucky that patrol spotted his car. What's he doing in there? Beats me. You're the profiler, right? I thought you were supposed to be right inside the killer's head. Well, that's just it. What I know of Ethan Mars doesn't match the killer's psychological profile. I know what the jury's gonna choose between your theories and concrete proof. What the fuck is that girl doing there? If Mars comes out now, she's gonna be in trouble. What do we do, Lieutenant? Want to get her out? No, stand down. حتى هي جات، الشرطة جات، هي جات، كلهم يدورون على إيثان مارس. الشرطة يبغونه يحسبون انه هو القاتل، بس كيف القاتل قاعد يقطع في صبيعه. هو هنا، نروح نشوف بسرعة. Police. The police. They staked out the building where Ethan is. The cops don't know me. I could just walk into the building without being noticed. She's going inside. Maybe she lives there. Well, just as well. We don't want anyone hanging around if Mars comes out. Ethan, what happened? The police. They're out there. I think they're here to arrest you. We've got to find another way out. Okay, الحين لازم أطلع إيثان. Shit. What's he up to in there? This'll... Wait for a go on my word. اوكي ما يمدينا نطلع من الباب، لازم نطلع من محل ثاني. خلينا نشوف من هنا. الله يستر. دفة بالدفة.
في هذا كرتون لازم نساعد ايثن بسرعة يا بنت. الشرير هذا بلاك بيمسكني. Stay here, Jake. Out of the question. I'm coming with you. 2 men at the door. Hold your positions. It's a go. go. بيمسكون خلاص. سريع. Come on, let's go this way. خليه يمسكونه ولا نشرب؟ نشرب. يعني هنا برضو في قرارات يمدينا نسويها، يمدينا اخليهم يمسكوني، يمدينا نشرد. كل شيء تسويه يفتح لك طريق جديد، هذا احلى شيء في اللعبة. اوكي شرد. Hey, you, don't move! I'll shoot! Come on, quick! I can't. Hands in the air! نفسك. Lieutenant, there's a man and a woman exiting the alley. A woman? Shit! It's that girl who went in! Everybody downstairs! They're in the alley! Follow them! اوكي لازم نشرد هناك. The subway. بسرعة. شوف السيارات ملحمة في بالي. وصلنا جيت بغى ينصدق. اوكي شردنا الحمد لله. ما ادري عننا. اوكي الحين احنا جوت حتى قطار لازم نشرب. من نروح Ethan, what's the matter? We've got to keep going. Ethan, they're coming. فاقد الوعي مسكين. شوف قطع يده مسكين. They might lose us in the crowd. لازم نخش من هنا. هذول جو. Hey! God damn it, watch where you're going, motherfucker! وخر طيب. Hey, watch it, man! Please! Stop or I'll shoot! لازم نشرب. خلنا نلحق القطار هذا. Quick! Ethan, quick! He's gonna hit us! بسرعة قطار جاي. الحمد لله. We've got to get on that train, Ethan. It's our only chance. الحمد لله شردنا. ترى دوبهم يوصلون يعني ما يمديكم تمسكونه. اوكي الحمد لله. اوكي يا شباب، اتمنى ان الحلقة التاسعة عجبتكم. قولوا لي اراءكم في الكومنت، لا تنسون لايك وفيفورت وكومنت وشير والبتاع كله دي الاشياء الحلوة. ان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية حنكمل الحلقة 10 ان شاء الله تعالى. يلا شباب، كان معكم اخوكم بسام، فمان الله.